my dear students. Good morning to Vidyanagara online classes. It's me Anand Kumar, your SS teacher. Today I would like to discuss the remaining portion of our last module, working of institutions. Today we can discuss the powers of prime ministers in our India. So we have to discuss about the structure of the government in our India, the powers and different organs and their level of the performance. Now we can discuss the powers of the prime minister in our India. In a parliamentary democracy, we can see that the powers of the prime minister is increasing day to day, especially in the recent years. We can see here the prime minister's powers has increased drastically than the president in our India, and that is why in our India and a parliamentary democracy, it was commonly called prime ministerial form of the government. In an actual level and practical level, prime minister is more powerful than the president and application level. And our prime minister controls the cabinet and the parliament through the political party. The main reason why how he controls the parliament and the cabinet because of the majority that political party got in the election. So prime minister is the head of the political party. Those parties got more seat in the Lok Sabha election. So that is why through his party or prime minister control the cabinet and parliament. And at the time of the Jawaharlal Nehru, he have an enormous authority and more powerful than the other ministers and other political parties. But because Congress party got a huge majority of seat in the Lok Sabha election. So that's a condition. And here we can see the prime minister is more powerful in the a majority parties rule the country. Prime minister of a majority party is more powerful than the coalition government. A coalition government prime minister is not that much powerful because prime minister can take an anonymous decision in any matters and issue without discussing the matter in the coalition team or the other political parties inside that coalition alliances. So the prime minister of the majority party is more powerful than the coalition government. For example, at present the coalition government is ruled in the NTA. In that NTA, a lot of political parties are the members and there's alliances. So if the prime minister need to take a decision, he should discuss that matter in that every political party is the top leaders inside that alliance. Then only he can take a decision. But before that one, we can discuss at the name of the Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru. A single political party got a majority seat. Congress party alone ruled India. There is no need of the coalition government. In that time, Indira Gandhi or Jawaharlal Nehru take a sudden decision, unanimous decision without discussing this matter in the political parties. So that is here we discussed that prime minister of the majority party is more powerful than the coalition government. So that's about the powers of the prime ministers. So once again, നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയിൽ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ അധികാരം കൂടി വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹെഡാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ അതോറിറ്റി. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ പാർലമെന്റിനെയും ക്യാബിനറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളാണ്, അയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പദവിയുടെ അധികാരം കൂടുതലായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഭരിച്ചിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ലീഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെജോറിറ്റി പാർട്ടി ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടി രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും പവർഫുൾ ദൻ എ കൊലിഷൻ ഗവൺമെന്റ്. കൊലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകക്ഷി ഭരണം. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് 272 സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അലയൻസ് ഇപ്പൊ NDA അല്ലെങ്കിൽ UPA ലിസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആ സമയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് എല്ലാ മുന്നണിയുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യണം അവർക്കുള്ളിലുള്ള, എന്നിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു പാർട്ടികൾ മുന്നിൽ ചേർത്തിരുന്നില്ല. ആ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. That's one point. The next one, ministers. Who were the ministers and their role? Now in India, ministers are more powerful than the bureaucracy or the civil servant. Why? Because ministers are an elected authority. Ministers are the elected authority. And they were responsible to the people. They were answerable to the people. And at the time of the any major decision taken, he also taken the advice of the our technical teams, experts on a technical matters. So our ministers are responsible to the people, answerable to the people, any issue
That is why ministers are more powerful than the civil servants and bureaucrats. And ministers are most of the time, if they taken a decision and a policy, you should take the advice of the an expert and the civil servants. Civil servants are work behind the ministers. So that's about the ministers and their role in our India. അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിയിൽ എപ്പോഴും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആരും കൂടുതലും സിവിൽ സർവൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്യൂറോക്രാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആണ്. അതിനുള്ള കാരണം അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവർ ഇലക്ടഡ് അതോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവർ മാത്രമാണ് ആൻസറബിൾ. ഇവർ മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ പേഴ്സൺസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് പെരുമാറേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസിയും ഡിസിഷനും ടേക്കും ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ അഡ്വൈസ്, ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടുകളുടെ അഡ്വൈസ് തേടാറുണ്ട്. ബിഹൈൻഡ് ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവൻസ് കൂടി ആണ്. So that's about the ministers. And next one, presidential system of government. In our world, a lot of the nations are following the presidential system of government. Best example we can say the Latin American governments and America. They were following the presidential system of government. They were democracy, but they following the presidential system of government, not in the Indian policy, Indian system of government. And in that type of the government, that was based on the principles of separation of powers. That's including legislature, executive, and judiciary. That's including the legislature, executive, and judiciary. And in that type of the government, president was the head of the state and the government. President was the head of the state and the government. Okay. And at present India we can see president was the head of the state, but the head of the government is prime minister. But in America, president was the head of the state and the government. And elected, he was an elected person, directly elected by the people. In India, president was not directly elected by the people. Elected representatives, MPs and MLAs are elected our president. But in America, people are directly elected. We discussed that American presidential system of election. The Biden became the president through the people directly casting their votes. And they have a fixed term. And in America, there is 4 years. America and the Latin American nations. So that's about the presidential system of the government. So once again, in some of the nations in Latin America and the American continent, government is based on the principles of separation of powers, legislature, executive, and judiciary. President was the head of the state and the government, and he is an elected by person. He is an elected person directly by the people, and he have a fixed term that is maybe the 4 years. And in America and Latin America, okay. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഡെമോക്രസി ആണെങ്കിലും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് പ്രസിഡന്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ. രണ്ടുപേരും അധികാരം കൈയാളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഹെഡ്. ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാറ്. അമേരിക്കയിലേക്കാൾ 4 വർഷമായിരിക്കും അതിന്റെ ടെൻഡർ. ഓക്കെ, that's about the presidential system of the government. The next one, president of India. In our Indian context, president is head of the state. He have only nominal powers. Practical level, prime minister is more powerful than the president. And all the governmental activities are take place in the name of the president. But the real power is ensured by the prime minister. And he made all the major appointment in our India. And at the time of the emergency declaration, he signed. And if anyone law is need to become a law, a bill is need to become a law, his signature is compulsory. Okay. And in the case of the selection of the prime minister, he have an enormous power. So that's about the presidents of our India. So he's an head of the state and nominal power he have, and all the governmental activities take place his name, and real power is vested in the hands of the prime minister. And he made major appointments in our India and major declarations and laws. Where bill need to become a law, if signature is compulsory. 1. Next പഠിക്കാനുള്ള president of India. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ്. അതിന്റെ നോമിനൽ പവേഴ്സ് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഗവൺമെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കാറ് ഇയാളുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. റിയൽ പവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഒരു ഇന്ത്യയിൽ മേജർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്, മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിന്റെ, ഗവർണേഴ്സിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്താറ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എമർജൻസി ഡിക്ലറേഷൻ
ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ സാമ്പത്തിക അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ കലാപങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റോള് വഹിക്കാം. പിന്നെ ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്താണ് ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അവർ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീൻ ബൈ ദി മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. Ministers were commonly called political executive, and they were selected by the people, and they were the members of a political party, and their tenure may be maybe 5 years. So after 5 years, that political executive may be changed. They were responsible to the people, and they were more powerful than the permanent executive. And permanent executive mean by the bureaucrat or the civil servants. They were appointed in a especially for not a fixed tenure. After his retirement only, he can government can remove them, or they can disperse from their services. So permanent executive mean by our civil servants and the bureaucrats, and they were not that much powerful than our political executive. They were not answerable to the people. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നാൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ. ആ മന്ത്രിമാരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അവരാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം നടപ്പാക്കാറും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ്. ഇവരാണ് പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെ സിവിൽ സർവീസിനെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാറും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ്. ഇവരുടെ ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 5 വർഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം, പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിര എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് സിവിൽ സർവൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് അതിൽ പെടുക. എസ്പെഷ്യലി ആ പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൽ അവരെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ആൻസറബിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഇല്ല. ഗവൺമെന്റ് മാറിയാലും പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാറില്ല. റിട്ടയർമെന്റ് സെഷൻ മാത്രമാണ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. So that's about the two things, political executive and permanent executive. So that's about today's class, and I hope that it's very clear. If you have any doubt about this module, you can ask me through WhatsApp or text message. Okay, thank you.